Pernahkah Anda menatap mata seorang wanita yang sudah berswami lalu Anda melihat ada kekosongan yang sangat dalam di sana? Seolah ada sebuah ruangan gelap di hatinya yang sudah lama tidak dikunjungi oleh siapapun. Tahukah Anda? Di balik status pernikahannya banyak istri yang merasa menjadi janda dalam pernikahan. Mereka memiliki pasangan, tapi tidak memiliki koneksi. Mereka memiliki rumah tapi tidak memiliki rasa aman secara emosional. Hari ini Tante akan membongkar rahasia paling terlarang tentang bagaimana seorang pria luar biasa masuk dan menjadi kekosongan itu hanya dengan permainan psikologi yang halus. Ini bukan sekadar cara mendekat. Ini adalah cara menjadi satu-satunya orang yang dia butuhkan saat dunia bahkan suaminya sendiri mengabaikannya. Jika Anda tahu kuncinya, tembak setinggi apapun akan runtuh. Halo, selamat datang di sini memikat bersama Tante Vera. Di sini tempat kita bicara juga tentang rasa, logika, dan seni menaklukkan hati yang paling sulit sekalipun. Tante harap saat Anda mendengarkan ini, Anda dalam keadaan tenang dan siap untuk menyerap ilmu baru. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat mendalam ini, Tante ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas kita. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia memikat lainnya yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Dukungan Anda sangat berarti agar kanal ini terus tumbuh menjadi panduan bagi pria-pria berkualitas seperti Anda. Sudah, mari kita mulai. Dunia digital adalah jabang pertama menuju alam bawah sadarnya. Di usia 18 hingga 35 tahun ke atas, wanita sangat terikat dengan validasi sosial di dunia maya. Cara pertama ini bukan tentang menjadi stalker yang menyeramkan, melainkan menjadi bayangan yang menyenangkan. Mulailah dengan frekuensi yang rendah namun konsisten. Saat dia mengunggah sesuatu di Instagram atau WhatsApp story, jangan hanya menjadi penonton dan berikan respons. Tapi jangan gunakan pujian murahan seperti cantik sekali. Itu sudah biasa dia dengar dari ratusan pria lain. Gunakan observasi. Jika dia mengunggah foto makanan, tanyakan tentang rasanya atau tempatnya. Jika dia mengunggah tentang pekerjaannya, berikan komentar yang menunjukkan Anda menghargai usahanya. Psikolog menyebut ini sebagai mere exposure effect. Kecenderungan manusia untuk menyukai sesuatu hanya karena mereka sering melihatnya. Dengan mengkal sekretariat di notifikasinya, Anda sedang menanam benih kekraban. Namun kuncinya adalah jangan agresif. Jika dia membalas singkat, Anda juga harus membalas dengan santai. Tujuannya adalah membuat dia merasa bahwa kehadiran Anda adalah bagian alami dari harinya. Bayangkan, setiap kali dia membuka ponsel, ada satu nama yang selalu memberikan energi positif tanpa menuntut apapun. Lama-kelamaan, dia akan mulai menunggu-nunggu reaksi Anda. Dia akan mulai berpikir, kok hari ini dia belum komentar ya? Saat dia mulai mencari keberadaan Anda di dunia digital, Anda sudah berhasil memenangkan satu jengkal wilayah di pikirannya. Ini adalah penetrasi psikologis yang sangat halus. Di mana Anda menjadi sosok yang familiar sebelum akhirnya menjadi sosok yang istimewa. Banyak pria salah sangka. Mereka pikir wanita berselingkuh hanya karena urusan ranjang. Padahal bagi wanita dewasa, perselingkuhan hampir selalu dimulai dari kelaparan emosional. Dalam pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun, banyak suami yang mulai abai. Mereka lupa memuji, lupa bertanya bagaimana harimu, dan lupa memandang istrinya sebagai seorang wanita seutuhnya. Di sinilah Anda masuk sebagai oasis di tengah padang pasir. Anda harus mampu membeda apa yang hilang dari hidupnya. Apakah dia kurang dihargai? Apakah dia merasa kesepian meski ada orang di sampingnya? Anda harus menjadi pria yang mampu membaca subteks. Saat dia menjelu lila, suami yang biasa hanya akan berkata, "Why sudah, istirahat sana." Tapi Anda akan berkata, "Tante mengerti betapa beratnya membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga."
Kamu hibat bisa bertahan sejauh ini. Kalimat sederhana ini mengandung validasi yang luar biasa besar. Anda sedang memberinya makanan bagi jiwanya yang kelaparan. Wanita adalah makhluk auditori dan emosional. Mereka jatuh cinta melalui apa yang mereka dengar dan apa yang mereka rasakan di dalam dada. Ketika Anda secara konsisten menjadi sila-sila kosong yang ditinggalkan suaminya, dia akan mulai membandingkan. Dia akan merasa bahwa Anda adalah orang yang lebih mengerti dirinya daripada pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Ini adalah permainan empati yang mendalam. Anda tidak sedang merayu. Anda sedang menyembuhkan rasa sepinya. Dan tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan antara seseorang yang terluka dengan penyembuhnya. Pujian adalah senjata. Tapi jika salah ayun, dia akan tampil. Berhenti memuji hal-hal yang sudah jelas terlihat. Memuji kecantikannya hanya akan membuatnya merasa Anda sama seperti pria haus lainnya. Tanpa Anda memuji esensi dari dirinya. Misalnya, pujilah cara dia mengambil keputusan. Pujilah selera musiknya atau pujilah bagaimana dia tetap tenang menghadapi masalah. Pujian semacam ini masuk ke lapisan ego yang lebih dalam. Hal ini memberikan letupan dopamin yang jauh lebih kuat karena dia merasa benar-benar dipahami sebagai manusia, bukan sekadar objek visual. Tekniknya adalah observe, analyze, dan praise. Amati sesuatu yang kesal yang dia lakukan. Analisis mengapa itu hebat. Lalu sampaikan. Contohnya, aku perhatikan kamu selalu mendengarkan orang lain dengan sangat tulus. Jarang ada orang yang punya hati selembut kamu saat ini. Lihat apa yang terjadi. Dia akan tersip bukan karena malu, tapi karena terkejut ada orang yang begitu detail memperhatikan sisi baiknya. Dalam psikologi ini disebut positive reinforcement. Setiap kali dia berada di dekat Anda atau berbicara dengan Anda, dia mendapatkan penghargaan emosional berupa pujian ini. Otaknya secara otomatis akan mengasosiasikan Anda dengan perasaan senang dan bangga pada diri sendiri. Dia akan kecanduan berbicara dengan Anda. Karena hanya dengan Anda dia merasa menjadi versi terbaik dari dirinya. Anda menjadi cermin yang menunjukkan betapa bahagianya dia. Sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dia dapatkan dari suaminya yang sibuk dengan dunianya sendiri. Jika Anda ingin memiliki hatinya, Anda harus menjadi brankas bagi rahasianya. Wanita butuh tempat untuk menempatkan segala beban pikiran tanpa takut dihakimi. Kebanyakan suami cenderung ingin menjadi Mr. Fix-It. Setiap kali istri serta masalah, suami langsung memberi solusi atau malah menyalahkannya. Anda jangan melakukan itu. Jadilah pendengar aktif. Gunakan teknik mirroring dan validasi. Saat dia bercerita tentang kekasihannya, cukup katakan, aku bisa merasakan betapa kesalahannya kamu. Itu pasti enggak mudah buat kamu. Ketika dia mulai menceritakan rahasia kecil, rahasia besar, hingga keluhan tentang rumah tangganya, itu adalah tanda bahwa pertahanannya sudah runtuh. Dia sudah memperkayakan sisi gelapnya kepada Anda. Di titik ini, hubungan Anda sudah naik level dari sekadar teman menjadi confident atau orang kepercayaan. Kintaman emosional semacam ini seringkali jauh lebih berbahaya dan lebih menjikat daripada kintaman fisik. Anda adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang dia rasakan saat dia menanji sendirian di malam hari. Dengan menjadi ruang aman, Anda menciptakan ketergantungan. Dia akan merasa bahwa hanya Anda yang bisa mengerti bahasanya. Hanya Anda yang bisa menenangkan badai di kepalanya. Begitu dia merasa aman di pelukan emosional Anda, dia tidak akan ragu lagi untuk melangkah lebih jauh. Karena di mata dia, Anda adalah satu-satunya pelabuhan yang tidak pernah menghakimi kelemahannya. Anda tidak bisa memenangkan hati istri orang jika Anda terlihat lebih lima atau lebih berantakan dari suaminya. Anda harus menunjukkan higher value. Ini bukan soal pamahata, tapi soal menunjukkan kualitas maskulin yang dominan namun tetap hangat. Tunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan yang menarik, prinsip yang kuat,
Dan Embassy yang jealous. Mengapa ini penting? Karina Sekra insting bawah sadar. Wanita tetap mencari sosok pelindung dan pemimpin. Jika dia melihat suaminya sudah mulai lesu, tidak punya gairah hidup atau kasar, maka Anda harus tampil sebagai antitesisnya. Siga, penuh semangat, dan lembat, namun tegas. Ciptakan diferensiasi yang jelas. Jika suaminya kaku, jadilah Anda yang humoris. Jika suaminya jarang ada waktu, tunjukkan bahwa Anda adalah pria yang menghargai setiap detik kebersamaan. Perlihatkan bahwa Anda adalah pria yang diinginkan oleh banyak wanita lain. Namun, Anda sekra khusus memberikan perhatian padanya. Ini memicu efek prelection di mana dia merasa beruntung karena pria berkualitas seperti Anda memilih untuk menghabiskan waktu bersamanya. Anda harus menjadi magnet yang menariknya keluar dari kebiasaan hidupnya. Berikan dia pengalaman-pengalaman baru meskipun itu hanya luar obrolan tentang filosofi hidup atau mimpi-mimpi yang belum tercapai. Buat dia merasa bahwa bersamamu dunia jadi terasa lebih luas dan berwarna. Saat dia melihat perbedaan kontras antara kehidupan yang abu-abu bersama suaminya dan kehidupan yang penuh warna saat bersamamu, dia akan mulai merasa bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik dan orang itu adalah Anda. Cinta bukanlah kata benda, tapi kata kerja. Setelah semua pendekatan psikologis dilakukan, saatnya Anda melakukan investasi nyata. Investasi ini bisa berupa waktu, bantuan kesal, atau perhatian yang tak terduga. Misalnya, saat dia mengeluh sakit kepala, kirimkan makanan atau obat ke kantornya tanpa diminta. Atau saat dia kesulitan menyelesaikan suatu urusan, jadilah orang pertama yang menawarkan bantuan tanpa mengharap imbalan segera. Tindakan nyata ini adalah bukti bahwa Anda bukan sekadar pembul yang hanya jago merangkai kata. Dalam psikologi sosial ada hukum reciprocity atau timbal balik. Ketika Anda memberi begitu banyak perhatian dan bantuan yang tulus, alam bawah sadarnya akan merasa berhutang. Dia akan merasa ingin membalas kebaikan Anda. Dan karena dia tidak bisa membalasnya dengan hal yang sama, dia akan membalasnya dengan kasih sayang, waktu dan kasihan. Semakin banyak dia menerima investasi dari Anda, semakin sulit baginya untuk melepaskan Anda. Dia akan merasa bahwa sudah terlalu banyak yang Anda berikan dan melepaskan Anda berarti kehilangan aset emosional yang sangat berharga. Anda sedang membangun sebuah penjara emas di mana dia merasa begitu disayang dan dijaga sehingga dia tidak ingin lagi mencari pintu keluar. Pastikan setiap tindakan Anda membuat dia merasa menjadi prioritas utama. Sesuatu yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan dalam pernikahannya. Rahasia terbesar dari semua langkah ini adalah konsistensi. Banyak pria gagal karena mereka hanya panas di awal lalu menggelang saat tantangan muncul. Ingat, Anda sedang menghadapi wanita yang mungkin memiliki trauma atau ketakutan akan pengkhianatan. Dia akan menguji Anda. Dia akan melihat apakah Anda benar-benar peduli atau hanya ingin bermain-main. Konsistensi adalah cara Anda membuktikan bahwa Anda berbeda. Jika Anda biasanya mengirimkan pesan selamat pagi, lakukanlah terus tanpa absen. Jika Anda berjanji untuk mendengar ceritanya di jam 9:00 malam, tepatilah. Konsistensi membangun predictabilitas yang nyaman. Bagi seorang istri yang hidupnya mungkin penuh dengan ketidakpastian emosional dari suaminya, konsistensi Anda adalah jangka. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda akan selalu ada di sana. Ini menciptakan rasa keterikatan yang sangat kuat. Sekra perlahan jadwal hidupnya akan menyesuaikan dengan jadwal Anda. Dia akan mulai mengatur waktunya agar bisa berbicara dengan Anda. Tanpa disadari, Anda telah menjadi bagian dari ritme hidupnya. Ketika konsistensi ini sudah terbentuk, Anda sudah memenangkan pertempuran. Anda bukan lagi orang asing. Anda adalah kebutuhan. Kehilangan Anda akan terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Itulah mengapa konsistensi adalah kekuatan yang paling mematikan dalam seni memikat. Ia bekerja sekra diam-diam,
merambat perlahan, hingga akhirnya mengunci hati target dengan sangat rapat. Setelah Anda memberikan semua perhatian dan konsistensi, langkah terakhir untuk benar-benar mengunci hatinya adalah dengan teknik SCAR atau kehilangan. Jangan selalu tersedia 24 jam untuknya. Sesekali tariklah diri Anda. Jadilah sedikit sibuk. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya satu hari tanpa pesan dari Anda. Mengapa? Karena manusia cenderung menghargai sesuatu saat mereka merasa akan kehilangannya. Saat Anda menarik diri sedikit saja, dia akan mulai merasa cemas. Dia akan mulai bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Kenapa dia tidak mencariku? Apakah dia bersangku? Kecemasan kesal ini adalah bumbu yang sangat kuat. Ini akan memicu dia untuk lebih agresif mencari Anda. Dia akan mulai mengejar Anda. Bukan lagi Anda yang mengejarnya. Pada titik ini, dinamika kekuatan sudah berpindah ke tangan Anda. Anda telah menjadi hadiah yang berharga di matanya.